Mr. Minister, and head table guests, and Kenneth, thank you for so friendly an introduction. Yebazizane Kenneth namwe mwenna enyanjula ekitiibwa gyamwanjuddemu eri omugenyi omukulu. I first came to Uganda when I was 23 years old. Yasooka okujja mu Uganda ng'alina emyaka 23 gyokka gy'obukulu. That was 54 years ago. Now I'm a grandfather. Wakayitawo emyaka 54 kati afuuse jjajja. And you will notice that I'm wearing glasses. Era mulaba nti yataddeko zigalubindi. I have spent a great deal of time wandering around Uganda over the years. Amaze emyaka mingi nga yeetooloola eggwanga lyaffe no Uganda. I have been to the north to Gulu and Kitgum. I've been to the northwest to Arua. I've been out to the far west to Fort Portal and to the east to Tororo. I've of course spent time in Entebbe and Kampala and Jinja and everywhere in the center. I love this country. Mubufuuze abadde mu Uganda yonna mubambuka mu bukiika mu Maserengeta yonna ate nakati ali wano. All of us at the Stephen Lewis Foundation, and you have seen many here over the last couple of days, are proud and honored to be associated with this remarkable grandmother's gathering. Agambye nti Stephen Lewis Foundation era bajjajja obwedda mubalaba bonna wano naye kennyini basanyufu nnyo okulaba nti balina akakwate n'olukuŋŋaana luno olwaleero. We are also proud and honored to join with Reach Out and Kitovu and St. Francis and Pefo and Nyaka and Rotem in pulling together with extraordinary intelligence and efficiency this astonishing grandmothers get-together. Era basanyufu nnyo okulaba nti balina akakwate n'ebibiina byayogeddeko Kitovu Mobile, Reach Out, St. Francis, Rotom byonna okulaba nti bakwasizamu okulaba nga bajjajja babeera kye bali kati. And now the grandmothers of Uganda take the leadership in the grandmothers social movement across the entire continent of Africa. Era musanyufu nnyo okulaba nti bajjajja mwe mukutte omumuli ogw'okulaba nti bajjajja balwanirira eddembe lyabwe okwetooloola Afrika yonna. I am filled with admiration and respect for what you have achieved in the last 2.5 days. Era yebaza nnyo nasse ekitiibwa mu ebyo tusobodde okutuukako mu nnaku ebbiri n'ekitundu eziyise. And I know that after the meeting is over, you will be able to form a network of grandmothers which will advance the principles of the Uganda Statement. Era kimanyi nti olukiiko bwe luggwa tugenda kutandikawo ekibiina eky'amaanyi eky'abajjajja ba Uganda abagenda okutambuza bino ebyogeddwako wano mu biwandiiko kye batuwadde kye twesaliddewo ffe kennyini okukituusa mu maaso gye twagala kituuke. The statement is a great document. Ekiwandiiko kyaffe kirungi nnyo ddala tekyamaanyi. It is a beacon of hope, of light, to pierce the darkness of HIV and AIDS and to take us into the future. Kirimu obulamu n'amaanyi okulaba nti kigenda kuggyawo ebikoligo bya Mukenenya byetuleetedde ate kitutwale mu maaso. I especially love these words in the statement. Asinga okwagala ddala ebigambo bino byagenda okwogerako ebiri mu kiwandiiko kyaffe. We as grandmothers have done our part. Fueled by our love, we raise the next generations, provide food, schooling, homes, and security. Ffe nga bajjajja tukoze omulimu gwaffe. Tusobodde okubeezaawo amaka gaffe, abantu baffe, abaana baffe ne basoma, embeera n'ebeera nnungi mu maka gaffe okutwaliza awamu.
Now I want to get into the heart of the document. The document says that the grandmothers of Uganda have not had their voices heard. Now your voices will be heard by the politicians. I was thinking of Titus, the Deputy Director of Social Protection, who spoke to you yesterday afternoon. Abamu kitongole kyenkola ky'abantu byeyogeddeko eggulo ng'agamba nti waliwo amateeka agakumaakuma abantu okubeera obulungi. He will never forget your faces or your voices. Agambye taliddamu kwerabira kye yawulidde wano n'engeri gye mwabadde mutunulamu mmwe. I think he was afraid to leave his home this morning in case he met grandmothers on his way to work. The statement says healthcare services must be made available. I want to point out that is not a request, that is your human right. Agambye ekiwandiiko kigamba nti ebyobulamu biteekwa okubeerawo nga bajjajja babifuna ate kuno si kusabiriza naye tuteekwa buteekwa. The statement says that you must be protected from land grabbing. That is not a request, that is your human right. Ekiwandiiko kigamba nti balina okubakuuma okuuma ettaka lyammwe lireme kubbibwa kuno si kuleebeeta bateekwa. The statement says that you should have property rights and inheritance rights. That is not some abstract hope, that is your human right. Era ekiwandiiko kigamba nti muteekwa eby'obugagga bwammwe okubeera nga mubirina bikuumiddwa nga tewali akola ki abibajjako. Kino si kusabiriza, bateekwa okutulekera eby'obugagga bwaffe. I've never made a speech before accompanied by drumming. The statement says that there must be an end to all violence of every kind against grandmothers. That is not some wish, that is an absolute human right. Agambye nti ekiwandiiko kigamba nti wateekwa okuvaawo embeera yonna etulugunya bajjajja ebakolako ebikolobero n'ebakolako ebyensonyi. Kiteekwa okuvaawo, bino si byakwegayirira, biteekwa okuvaawo. The statement says that we must be protected, you must be protected from theft. I heard that time and time again in the sessions yesterday. That is not some hope or wish, that is your right to protection. Agambye nti ekiwandiiko kyogera kigamba amaze ennaku zino zonna asatu ng'awulira obusente bwabwe bumuteeka mu bokisi babubba, bababbako ebintu byammwe mu nnyumba. Agambye ekyo si kulowoozaako bulowooza nti oba maama batuyambe oba batuyambe, bateekwa okutuwonya ababbi abatubba. The statement says that
grandchildren must have access to finances and to counseling, and that is an obligation of the state. And the statement is right. It is your human right to have access to finances and counseling for the grandchildren. Agambye nti ekiwandiiko kigambye nti bajjajja bateekwa okubanga balina wensawo, gavumenti ebateera wensawo mwe bajja akasente n'okubabudaabuda ne balaba nti babeera mu mbeera eyeeyagaza. Ekyo si kyakubeera nga twegalira bwegayirizi naye kiteekwa. And finally, and above all, the statement says that the social protection pensions should be available to every single grandmother across Uganda without exception. Era mutugambye mu kiwandiiko muno nti sente zino eziweebwa abakadde n'eza pension abo abazikolerera naye naddala ziri eziweebwa abakadde tezinakomakoma mu disitulikiti musimanya 12 musimanya 2 musimanya 4 buli mukadde ateekwa zifuna. I'm not sure I said it as strongly as that, but Rovina has extraordinary verve and command of language. The question of social protection grants is one that will obviously be introduced over time. But now that you have a grandmother's gathering and a considerable eloquent force, you have every right in the world to go to the politicians and the leadership of the country and demand that the pensions be rolled out as quickly as possible. Agambye nti wadde bagambye nti sente zino ez'okuyamba abakadde zijjagenda zikolebwa mpola nga zigenda ziguna mpola, naye bwe muva mu lukiiko luno muyina amaanyi gonna okugenda okusanga bannabyabufuzi bammwe mubagambe nti naffe sente tukola ki? Tuzaagala. All right, I must bring these remarks to an end or I will begin to start dancing, singing and drumming. Agenda kulekera ku byabadde ayogera agenda bikomya kubanga awuli ayinza okutandika okuba engoma n'okuzina. You now have the support of civil society, of United Nations agencies, of the international community. They are rallying around you as they should. Kati tuyina okuyambibwako okuva eri amawanga amagatte, ebibiina ebyannakyewa byonna ne community yaffe ya Africa okutuyambako okulaba tebigendererwa byaffe bituukirira. You have friends far and wide. Sitting here in the front 2 rows are the Canadian grandmothers who have come to show their love, their affection, their regard, and their solidarity for the grandmothers of Uganda. Bajjajja bafe abavudde mu Canada abeewaayo obulamu bwabwe bonna okulaba nga bajjajja ba Afirika babeera bulungi. Ekyo lw'ensonga eyo tuli bagumu. As I said at the outset, the staff of the Stephen Lewis Foundation, there are many here, want to join with you in this great movement of grandmothers. Bastaafu ba Stephen Lewis Foundation bali wano naffe wano era beetegefu okutambula naffe mu lugendo luno lwe tugenda okutandika okutambula okulwanira eddembe ly'abajjajja.
I have a special affection for the foundation because my daughter is the executive director. And it's quite wonderful to work with people as talented as the leadership of the 6 organizations who have brought this remarkable gathering together. And I remind you of the last words of the statement. You represent millions of grandmothers on this continent. You say we have breath to sing and energy to dance, and I would say, and voices to be heard. Let your voices ring with triumph throughout Uganda, and thank you for letting the Stephen Lewis Foundation be a part of your life. Stephen Lewis Foundation.